Oh, shit. Get up. 这天晚上，雪妮的孩子遇到了恐怖的事情，令雪妮十分糟心。婴儿床上的孩子半秒内扑倒，根本是受到了外力的影响。有观点认为影片被编辑过或者镜头故障，但晃动的摇篮完全没有跳帧。因此唯一的结论就是邪恶的能量想将婴儿拖入监控死角。屏幕前的你们又有什么看法呢？祖母去世之后，投稿者的父亲一直独自在这栋房子里面。有一天，他发现屋子里出现了女性的物品，但这并没有引起投稿者的注意，直到他发现父亲的精神状态有些异常。当父亲长期不接电话的时候，对方已经失踪了。然而事情过去10年，空置的房子依旧不平静。投稿者在收拾屋子时，不时会听到一些脚步声，他认为是父亲的灵魂还未离去，猜测很有可能和父亲生前最喜欢的东西有关，特别是一本集邮册。投稿人觉得将这些遗物清理掉，或许就能摆平这些怪事，但他始终无法找到那本集邮册，而房子里的怪象让他望而却步，因此他向希罗和托莫发出请求。隠してある隠し扉あ、こっちはもうあるかもう完全にあ、こっちは関係なさそうだね逆に行ったらやばそう。なんかさ、いや、そうだよね気のせいじゃないよね。ヒロ君も聞こえた？聞こえた聞こえたよ。いや、聞こえた。完全に聞こえた。とうとうこの家の恐怖の片鱗が姿を見せ始めた。打开阁楼的一块挡板后，楼下立刻出现了不明的骚动。有网友怀疑希罗他们释放出了隐藏空间中的灵体，而黑暗中的这张脸似乎印证了猜测。不过希罗当时並沒有注意到。待って、今人いたかも。人いた？今どこ？この部屋上だね。絶対聞こえた。上から聞こえた。いや、ちょっと待って、ここにいたんだけど。人が？うん。ここに立ってた。多分。マジ？やばい、ちょっと暗くなってきちゃったな。そうだね。おー、ちょっと待って。ここ？そう。もう本当人ってわかる？人。搜寻直至天黑，团队仍旧没有找到目标。突然，希罗发出尖叫。尽头的房间里面，一个黑色人形悄然走过。他们赶去之后，并没有看到人，但也有可能是肉眼看不到，因为镜头在接下来2度捕捉到了这个身影。ちょっと一回さ、うん。ちょっとそれ見たいからさ。あ、そう。まあ、マジでちょっと暗くなってきちゃってるし。一旦ちょっと休憩しようか。そうする？マジか。上落としたよね。してるね。さっきからしてるんだよ。あ、そう。
休息片刻之后，他们来到黑影出现的房间重点检查，结果真就在床底找到了那本集邮册。よく見つけたね。これだよ。これが形見。でもなんかさ、その人影みたいなのがってことだよね。ね、そういうことでしょ、教えてたみたいな、そういうのがあるってことでしょ。ちょっと待っていいか。なんかコンコン叩く音して聞こえるね。ね、聞こえる聞こえる聞こえる。なんか聞こえるね。也不知道是巧合还是黑影在引导着西罗等人。当团队在为此感到疑惑时，一声巨响吓得托莫瘫软在地。そっち？だと。びっくりした。何？どこ？上？いや、なんか白いようなもんなかったよね。ない。どっから聞こえてんの？いや、玄関じゃないよね。いや、違うよ。これは？閉まってた。托莫发现通向阁楼的梯子再次被打开了，这就是巨响的来源。敲击木鱼的声音依旧在继续，唯一的来源只能是在神坛，但在现场并没有找到问题根源。那么接下来西罗能否有进一步的收获呢？さっき物音すごかったのここなんだよね。何？ちょっと待って。なんで揺れてんの？めっちゃ案が揺れてんだけど。回到出现敲击木鱼声响的房间时，悬挂的衣架诡异地摇晃着。由于没有证据，西罗将其初步归咎于是风吹的。あ、揺れてる。揺れてるよね。見えるでしょ？あ、見える。待って、なんか。線香の匂いすごいよ。设置固定相机后，西罗折返到房间，依旧有2个衣架在小幅度晃动，同时周围的焚香味弥漫开来。西罗明白这是灵体在活动的征兆。了解。ちょっと待って、ヒロ君。はい。何？今さ、うわ、びっくりした。何？何？なんか今奥にさ、黒いの見えたけど。ちょっと待って。何が見えた？どこ？奥の部屋。奥の部屋？逆。どこに見えた？いや、そっち側。そっち。そっち側ってどこ？いる。ちょっと待って。なんか黒いのあるよ。ここ？いないって。ちょっと待って。ほんとやめて。ダメ。それやめて。ちょっと待って、鳥肌やばいって。仏壇の方。あれ？仏壇の方？いないって。ちょっと待って。戻っていい？ちょっと待って。いや、いた、そこに。あ、でも今いなくなってんの。は？いないっしょ。いや、マジ見えたから。跪在神台前面的黑影，似乎根本不在西罗的眼里。托莫不断为他指明方向，西罗还以为自己被开玩笑。当他来到神台之前时，镜头已经捕捉不到他。黑影是不是真的离开了呢？与此同时，西罗身后出现了别的东西，难道这就是从镜头中消失的原因吗？どの辺に？仏壇この部屋にいたの？そう。もうその辺におった。この辺に？いや、違うっしょ。だって見えてないよ、僕全然。いや。めちゃめちゃ
黒い影がおったよ。いやいやいやいやマジ見えてなかった？見えてないって。でも線香の匂いはすごい。そう、なんかノイズとかじゃなくて、この電話だからさ、ちょっと戻っていい？一回ちょっといやいやマジで。だからそれ見ればさ分かるんじゃないの？じゃあいたかどうかだって。ね。いや、いた今。いや分かんないんだけど、何がどこに。一回戻っていい？ちょっと怖えわ。ほんと戻った方。ちょっと待って、ハンガーまためっちゃ動いてるわ。近在咫尺，西罗却没有发觉画面右下角那个跪着的身影。此时，房间中的衣架又开始离奇地摇晃着。这样看来，投稿人的猜想似乎不正确，屋子依旧没有摆脱灵体的困扰。乔丹和约翰尼的在一次鬼屋调查，因为被愤怒的灵体追赶，被迫终止。那是在加拿大的一个废弃火车站，早在20世纪60年代就已经关闭。据说曾经有一名叫丹尼斯的男子酗酒身亡于此，当地人相信他的灵魂在这里出没。目睹窗户里出现奇怪身影的事件时有发生。乔丹和约翰尼进入建筑内部后，很快就意识到周围的墙壁非常古老，随时有倒塌的风险。他们不清楚周围的噪音究竟是超自然现象还是建筑破旧导致的。随着在里面待的时间越长，这些情况越发糟糕。I don't know. With the story that we heard, there's gotta be something here. All the people that are coming through this place. React. What's that? React. How was that? What is that, man? Dude. Oh my god. Hang on. Is that, Dude, what the fuck is that? and it just stops? 当两人找到噪音来源，不由感到震惊。木门自己嘎嘎作响。他们决定进行感官玻璃实验。问答过程中，身旁发生了惊悚的一幕。If you can make that noise again, I heard K2 if you can make that noise again, I'll check the K2. If you can make that noise again, let us know. in here. We'll come over there. Sweep. What? There's a noise over there. Oh my god. 走廊上一道黑影缓缓呈现，然而手电筒照射的瞬间，它也跟着消失了。乔丹和约翰尼决定使用通灵板联系丹尼斯的灵体，但这似乎激怒了对方。My hands and knees are just shaking. Did you move? It looks like it's crooked. Really? No, it's still right over top. It's of the right over TV. T, but I thought it was straighter before. What was that? The light just died? Or light just died. Was that you, Dennis? The thing was fully charged. Might be using the energy. Oh, dude, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. Oh. 灯光突然熄灭，而电池依旧是满电状况。墙壁剧烈摇晃，似乎下一秒就要倒塌。意识到场面失控，乔丹和约翰尼抓起相机开始逃离。海达在网络上分享他几乎每天都遭遇到了超自然现象，不知为何停止更新的他，在一段时间后又回来了。People asking, is it still going on? Yeah, it's still going on, but I'm trying to give it not much attention, but sounds, opening doors, things being thrown and knocking is still going on. And I know I haven't posted in a while because I saw somebody who
posted a clip of my and said that I haven't followed my own advice of stopping giving it attention, and that is true. That was what I better could do, but yeah, I haven't done that. Do you hear that? Not normal. So yeah. Oh. 一只鞋子啪啪打脸，相机平移过去，对面没有人，鬼魂似乎喜欢到处扔东西。海达对此见怪不怪，而接下来的事实在有些惊悚。 For him, yeah, he is really afraid. Yeah, he's normally a very happy dog, and since this is happening, he's always afraid. So that is also not good. Okay, now here we go again. Yeah, bum 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 bum, we know it. And now, yeah, if something happened, I will show you that there is no. Well, let's see. What you gonna do? Throw mail or? Okay, funny. Yeah, are you gonna throw mail again? Boring piece of. Yeah. What's your point? I can push light buttons. So, don't you have anything better to do? Yeah. Oh yeah, as I said, yeah, throw paper, yay. And my dear doggy, yeah, Binky. Oh, and I hear something thrown in the back, and my doggy also doesn't like it. Hey, Binky. Yeah, you're a sweet doggy. I love you. Yeah, I love you. You're very sweet doggy, doggy, doggy. Yeah, you're a very sweet doggy, 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 doggy. And what is it this time? Hey, we are throwing again the Buddha. There. Again, a Buddha statue. I don't know what you have against Buddha, but he done nothing to you, and you can see. Yeah. Nobody here. Oh, still some glass that I haven't cleaned up right. 海达的宠物狗因恐惧而情绪低落。房门被推开之后，可以看到到处乱飞的物品。当然，最诡异的就是那团柜子后的黑影，在菩萨雕像掉落后消失了。另一段视频中，黑影再次露面，并证实它不是人为假扮的。Ik heb nog wel zo'n bordje. Even kijken, die heb ik. Nee, wacht. Oh nee. Ga even weg. Even kijken, ja, een beetje smerig. Maar ik heb dus wel nog zo'n bordje. 房门已经关紧。海达将镜头转移时，可以发现这一团像是人头的影子消失了。卡尔沃准备搬进佛罗里达的新家，那是从他祖母那里继承的房子。卡尔沃用镜头记录着这段经历，殊不知今后将会成为屋子闹鬼的证据。Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. You said go. Yeah. See how scary? It's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Salo. Go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm gonna go away, Mom. Go close the door. 通过镜面反射，能够看到门口有一个黑色的人形伫立着。卡尔沃一家都没有发觉，不过没关系，只要继续住在这里，他们总会相遇的。Go close the door. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello?
Holy shit. Hello? Is there somebody here? Is there somebody fucking here? What the fuck? 半夜听到巨响后，卡尔沃起身检查，客厅看到一张椅子在他面前自行移动。Okay, so I just came out and saw this chair freaking slide by itself away from the table, and when I look at what was out on the table, what I definitely did not put out here, it is my great-grandfather's journal, his old letters, those keys I found, and a photo album that I had not even known was here. Looks like an old, really old family photo album, and then this is a picture of my grandmother. My great-grandfather's daughter. So I'm fucking freaking out right now. I don't know what the hell's going on. I'm thinking maybe I shouldn't have gone to that graveyard. I don't fucking know. 卡尔沃缓过来后，迅速在屋子中走动，但他并没有找到原因。注意到桌子上摆放着祖父母的遗物，卡尔沃不禁怀疑刚刚的异动和灵体有关系，可现实和他的猜测似乎有些出入。Okay, I was just hearing some scary noises coming from the entrance, and this just fucking happened. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night. And I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh, shit! Oh, no. What the fuck? Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. Let's see, I don't know. 躲在洗衣房中的家伙探出苍白的脸，窥视着卡尔沃的举动。或许是因为卡尔沃没被吓到，所以他决定现身给个惊喜。I don't really know what's going on. It just seems pretty fucking crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, shit! Fuck! Come on. Come on, what was that? Holy shit. Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. 漆黑的走廊中，白色身影来去无踪。卡尔沃狠狠摔了一跤，他认为那是祖母的灵体，但如果这是真的，那刚来时躲在门口的黑影又是什么呢？